morning, ma'am. Good morning, sir. How are you? I'm good. How are you? Doing well. Can you do me a favor? Tell me. This year actually we are celebrating our Diamond Jubilee and our Children's Day is approaching. So, can we do something special for our kids? Why not? So, if so, we have to arrange some at least 5 to 10 programs we have to do it. And the first program can be a play song which can be done by our Devu sir. I'm game. Okay, so we'll plan out for that. Okay, sir. अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानज्ञान शलाकया चक्षुरुन्मीलितं देवो तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः असतो सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. What's the next program? Next, we'll have our school anthem by our dear teachers. Okay. Classes, attention! Loyola sons, cheer till day is done, till the game is won for our school. As her banner soar, let the echoes roar round the golden shore of India's rule. Virtue shielding us, knowledge for a weapon, onward on Loyola sons. Let us march a singing, send the echoes ringing, giving our best till the game is won. Loyola sons acclaim, brave Loyola's fame, proud to bear the name on the field. Always brave and true, pledge each day anew, I to dare and do and not to yield. Virtue shielding us, knowledge for a weapon, onward on Loyola sons. Let us march a singing, send the echoes ringing, giving our best till the game is won. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When life's game is done and the victory won, may we wear the crown of joy and grace. Virtue shielding us, knowledge for a weapon, onward on Loyola sons. Let us march a singing, send the echoes ringing, giving our best
I forgot what's the next program. Let me go and grab the printout. In the meantime, you just go through some of the books on there. Read. Hey, young lady, wake up. Oh my god, Chacha ji, is it a dream or is it real? How can you be here? I could see that you were racking your brain and I thought I'd help you out. You don't need all these books. I'll tell you my story. What do you want to know? I'm speechless. Our school is celebrating your birthday. Pandemic or not, we want our children to be happy. Now that you're here, tell me, Chacha, how did you become a darling for the children? For me, they are like buds of roses ready to bloom, and the rose that I wear on my jacket represents the innocence and the future of India. Though I did not have time for adults, I always had time for children. I established universal primary education for the children in the farther corners of rural India. By the way, what does your disciplinarian think of Children's Day? As we celebrate Children's Day, I remember the saying that there is one thing that we cannot buy, and that is childhood days. And very often we realize this only when we have grown old. I remember time stood still during childhood. As I grew older, time began to fly. I do not know how you children handle this pandemic. Does time stand still for you now more than before? Children are the biggest asset that we have. At Loyola School, we give them wings. The family gives them roots, and at school, you all get wings to fly away. I hope as we celebrate Children's Day, you realize that the happiest time of your life is now. So enjoy your life, make the best use of it so that you can have wings to fly away, and happy Children's Day. May God bless you all. Thank you. You know that we miss our children. We miss coming to school and everything about it. I heard that you were homeschooled till the age of 16. Did you miss interacting with students and all the fun that comes with it? Yes, no. However, I can never forget my tutor, Mr. Ferdinand Brooks, an Irish teacher who aroused the scientific curiosity in me by building a laboratory in the attic. He was the one who opened the world of books before me. ഈ വിദ്യാലയം പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മങ്ങാത്ത ചിരകാല സ്മരണ തങ്ങി നിൽക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല. കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ചിരികളികളില്ലാതെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സരസ്വതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നീങ്ങി. ആരവമില്ലാത്ത കളിമൈതാനം ആർക്കോ വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിൽ മയങ്ങുന്നു. അത്തിലിക്കയുടെ സ്നേഹ പരിലാളനം അനസ്യൂതം തുടരുന്നതുകൊണ്ടാവാം പൂക്കൾ വിടർന്നു പരിലസിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അവയുടെ വദനത്തിലും ഒരു ശോകഛായ. അവയെ തഴുകി ഞാൻ ചെന്നു നിന്നത് ആളൊഴിഞ്ഞ ഉത്സവപ്പറമ്പ് പോലെ മൂകം ആലസ്യത്തിലാണ്ട സ്കൂൾ ചത്വരത്തിൽ. നിരനിരയായി കിടക്കുന്ന സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ, അവയ്ക്കിടയിലൂടെ അങ്കിളുമാരുടെ കൈപിടിച്ച് ചെറുനാണത്തോടെ കുസൃതി ഒളിപ്പിച്ച ചിരിയോടെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന കൊച്ചുമിടുക്കർ. എന്നാൽ വാഹനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളില്ലാത്ത ആ തിരുമുറ്റം എൻ്റെ ഹൃദയഭിത്തിയിൽ ചെറുനോവായി കിനിഞ്ഞു.
വിശുദ്ധ ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളയുടെ മുഖവും മേരി മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും അല്പം ആശ്വാസം ചൊരിഞ്ഞു. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിന്റെ ഡിയിൽ നിന്നുയരുന്ന പന്ത് വലയത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അടുത്ത ത്രോ വാങ്ങാൻ നീളുന്ന കൈകൾ, കാൽപാദങ്ങളുടെ ചടുലതയിൽ ആഹ്ലാദിച്ചിരുന്ന കോർട്ട് എന്റെ വിഷാദം ഏറ്റുവാങ്ങിയോ എന്നെനിക്ക് തോന്നി. വരാന്തയിലൂടെ നഷ്ടവസന്തത്തിന്റെ ചിറകേറി ഞാൻ ചെന്നു നിന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലാസ് മുറിയിൽ. എന്നെ പുളകം കൊള്ളിച്ചിരുന്ന ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എന്ന കൂട്ടസംബോധന കേൾക്കാതെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടു. ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചോക്ക് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ കൈകൾ നീണ്ടു. ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം എന്ന കവിതയിലെ ചില വരികൾ എഴുതുമ്പോൾ മുന്നിലെ ശൂന്യമായ കസേരകൾ എന്നെ നിർവികാരനാക്കി. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യം എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ആ 4 ചുമരുകൾക്കും താങ്ങാവതല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നി. കോവിഡ് മഹാമാരി അതിരൂക്ഷമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലയോളയും ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ പഠനവും പഠനേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ മിടുക്കന്മാരും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. മാറിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വേഗം കഴിഞ്ഞു. ശൂന്യമായ ആ ക്ലാസ് മുറിയിൽ അധിക സമയം നിൽക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. വിശാലമായ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം ആവേശം കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ നീളുന്ന അസംബ്ലി, UKGയിലെ ചുണക്കുട്ടന്മാരുടെ നാവിൽ നിന്ന് അനസ്യൂതം പ്രവഹിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, നിഷ്കളങ്കമായ ചിരി, കയ്യടികൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദറിന്റെ അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങി അഭിമാനത്തോടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് തലയുയർത്തി നടക്കുന്ന ചുണക്കുട്ടന്മാർ. ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം എന്നിൽ നിന്നുയർന്നു. പോഡിയത്തിൽ കൈവച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ അലയടിച്ചു. റെസ്പെക്റ്റഡ് ഫാദർ പ്രിൻസിപ്പൽ, റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഡിയർ അങ്കിൾസ് ആൻഡ് ആൻറ്റീസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫെലോ ലയലൈറ്റ്സ്. Sure if this is a rumor, but did you get beatings from your father for stealing a pen? Oh, yes. There are times when we think that parents have only time to school. Well, it just seems that way, and our parents do have a duty to correct and guide us. My father, being a man of principles, taught me 2 lessons that day. Never to do things on the sly and never to disobey my father. നമസ്കാരം സാറേ. എന്തുണ്ട് വിശേഷം? പക്ഷേ ഞങ്ങളൊരു പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു. ആണോ? എന്തോ അല്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വല്ല പ്ലാനിങ് ആണോ? പരിപാടിയെ പറ്റി വളരെ ഇതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തകർക്കും. എന്താണ് ഞാനെന്താണ് ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതെ അതെ അതെ, എല്ലാവരും കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു നാടൻ പാട്ടങ്ങ് പാടിയാലോ? വളരെ സുഖത്തിൽ അവൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഒരു നാടൻ പാട്ടങ്ങ് പാടി അതുപോലെ റെഡിയാക്കി. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ പാട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ എന്നാ, ഞാൻ പോട്ടെ. ഓക്കെ, ശരി. പണ്ടെങ്ങാണ്ടൊരു നാടുണ്ടാർന്നേ, ആ നാട്ടിൽ പുഴയുണ്ടാർന്നേ, പുഴ നിറയെ മീനുണ്ടാർന്നേ, മീനിന് മുങ്ങാൻ കുളിരുണ്ടാർന്നേ. അന്നവിടൊരു വയലുണ്ടാർന്നേ, വയൽ മുഴുവൻ കതിരുണ്ടാർന്നേ, കതിർ കൊത്താൻ കിളി വരുമാർന്നേ, കിളികൾ പാടണ പാട്ടുണ്ടാർന്നേ. ആ നാട്ടിൽ തണലുണ്ടാർന്നേ, മൺവഴിയിൽ മരമുണ്ടാർന്നേ, മരമൂട്ടിൽ കളിച്ചിരി പറയാൻ ചങ്ങാതികൾ 100 ഉണ്ടാർന്നേ. നല്ല മഴ പെയ്ത്തുണ്ടാർന്നേ, നരകത്തിച്ചൂടില്ലാർന്നേ, തീവട്ടിക്കളവില്ലാർന്നേ, തിന്നണതൊന്നും വിഷമല്ലാർന്നേ.
പണ്ടങ്ങാണ്ടൊരു നാടുണ്ടാർന്നേ, ആ നാട്ടിൽ പുഴയുണ്ടാർന്നേ, പുഴ നിറയെ മീനുണ്ടാർന്നേ, മീനിന് മുങ്ങാൻ കുളിരുണ്ടാർന്നേ. അന്നവിടൊരു വയലുണ്ടാർന്നേ, വയൽ മുഴുവൻ കതിരുണ്ടാർന്നേ, കതിർ കൊത്താൻ കിളി വരുമാർന്നേ, കിളികളു പാടണ പാട്ടുണ്ടാർന്നേ. ആ നാട്ടിൽ തണലുണ്ടാർന്നേ, മൺവഴിയിൽ മരമുണ്ടാർന്നേ, മരമൂട്ടിൽ കളിച്ചിരി പറയാൻ ചങ്ങാതികൾ നൂറുണ്ടാർന്നേ. നല്ല മഴ പെയ്ത്തുണ്ടാർന്നേ, നരകത്തിച്ചൂടില്ലാർന്നേ, തീവട്ടിക്കളവില്ലാർന്നേ, തിന്നണതൊന്നും വിഷമല്ലാർന്നേ. ഒരു വീട്ടിൽ അടുപ്പു പുകഞ്ഞ മറുവീട്ടിലു പശിയില്ലാർന്നേ, ഒരു കണ്ണു കലഞ്ഞു നിറഞ്ഞാൽ ഓടിവരാൻ പലരുണ്ടാർന്നേ. നാടെങ്ങും മതിലില്ലാർന്നേ, നടവഴി ഇടവഴി നൂറുണ്ടാർന്നേ, 4 മണിപ്പൂവുണ്ടാർന്നേ, നല്ലോ ചൊല്ലിനു വിലയുണ്ടാർന്നേ. അന്നും പല മതമുണ്ടാർന്നേ, അതിലപ്പുറമൺപുണ്ടാർന്നേ, നിന്റെ പടച്ചോൻ എന്റെ പടച്ചോൻ എന്നുള്ളൊരു തല്ലില്ലാർന്നേ. ആ നാടിനെ കണ്ടവരുണ്ടോ, എങ്ങോട്ടത് പോയറിവുണ്ടോ, ആ നാടു മരിച്ചേ പോയോ, അതോ വെറുമൊരു കനവായിരുന്നു. ആ നാടു മരിച്ചേ പോയോ, അതോ വെറുമൊരു കനവായിരുന്നു, അതോ വെറുമൊരു കനവായിരുന്നു, അതോ വെറുമൊരു കനവായിരുന്നു. Barnacho was one of the admirers of your speech. You have held the audience spellbound by your arguments, your soft and relaxed voice. I've heard that you used to deliver 3 to 4 speeches a day. As a child, I was shy and diffident, and it took years to pick up this art. Later, I became a member of the debating society at Cambridge. We had to pay a fine if a member doesn't speak for a whole term. Hello, my dear boys. How are all of you? I hope you're all staying home and staying safe. Loyola is not the same without you. We miss your presence here every minute of the day. In fact, I go to school once, twice, sometimes thrice a week, and I feel really sad to be greeted by silent playgrounds and empty classrooms. It's a sad and dreary place to be in nowadays, especially because you are not there. I know that you are also sad about not being able to meet your friends, not being able to play in the grounds, have fun with your classmates in class, have conversations with your teachers. But then this year has been an extraordinary year for all of us. It's been a tough year. But then, as someone has rightly said, tough times don't last, but tough people do. And Loyola has made you tough and strong to face these challenges in front of you. Let me share with you a short story from Africa. What happened was, one day a man went to a village. He gathered the tribal children of the village and he told them that he was going to play a game. He said he would place a basket of sweets just beneath a tree, a distance away from the children. And he said that whoever reaches the basket first will get all the sweets. He made them stand 100 meters away. When he blew the whistle, he
expected all the children to run towards the basket. You know what would have happened if this game was played in Loyola school? The fastest runner would have reached the basket and got all the sweets. But what happened here was different. The children held hands. All of them held their hands and together they ran towards the basket. They reached the basket, divided the sweets equally among themselves and enjoyed the treat. So this man was surprised. He didn't expect this. He asked the children why they had done that. So the children said one word, Ubuntu. Now, what does that word mean? The word simply means, how can one be happy when others are sad? If one child had got all the sweets, the others would have been sad. So how can one child be happy when the others are sad? So today on Children's Day, try the Ubuntu way of life. Try to make one child happy, especially if the child is not as fortunate or privileged as you. Think of all those homeless, orphaned, destitute, sick and deprived children in the world and count your blessings. Realize how lucky you are to be blessed with a wonderful family, a great school, wonderful teachers, loving family. Anything you ask, you have it. So you are definitely blessed. So on this Children's Day, spare a thought to those who aren't as blessed as you. Wish you all a very, very happy Children's Day. Enjoy the day with your loved ones. Have a great time. Thank you. Betty Raja Rani Games Hall. Does that remind you of anything, Chachaji? Oh, you know about my beloved pets? I can see you have done your research. In fact, I had a private zoo inside Teen Murthy house. I gifted an elephant to Japanese children in 1949 during my visit to Tokyo. It was named Indira, which stood as a hope to strengthen the future ties between the two countries. Oh, that's news. Does Indira mean hope? The sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. May this light of wisdom kindle in you ethics of brotherhood, lessons of patience, altruism, tolerance, and forbearance. This flicker of light from a candle can burn off darkness and bring in a spectre of a new world brimming with hope of a new dawn.
this light is passed on to each one of you, we pray and wish that each and every one of you is filled with the grace of God to lead a beautiful and blessed life, spreading goodness among the world. Let this be your guiding light and solace in times of trouble and distress. May you be able to evade all shades of darkness and color them with the hues of goodness. On this occasion of Children's Day and Diwali, we pray that each child grows with the right and the wrong and be able to pave the way for a better world. This is unbelievable. Did you allow a slum to slowly come up right in front of your official residence? I couldn't turn a blind eye to the reality around me. I wish our leaders have the same patience and tolerance towards the poor and the needy. You look very happy. Yes, I am both proud and happy. So tell me the reason. We know it is not an ideal time for the students. They are bound by the lockdown and restrictions. COVID has snatched a big chunk of their childhood, their playtime and leisure time. True. They also have to cope with the demands of the online classes. Yes. Despite these difficult times, one of my students has come up with several ideas and also time to help Raju and his family who tested positive recently. Oh, that's so sweet of him. Absolutely. And it also shows that they are all beautiful souls who not only think about their marks, well-being or happiness, but also care about their friends, their community and the world around them. It is indeed a proud moment for a teacher to see her students grow up to be fine citizens who are fair and who don't discriminate on the basis of caste, creed, gender, religion, race, or nationality. Isn't that the real education? I'm sure our students will do several inspiring feats in the years to come, as their heart is in the right place. 3 cheers to them then. Come on, let's go and have a cup of coffee. Chachaji, I came across another interesting anecdote where you commented on the disappearance of Western music from India. I received a letter from an anonymous person who was worried about the death of Western classical music in India. I wrote a note to the Union Minister for Information and Broadcasting to take immediate action, as I thought that Indian music would profit by contacts with Western music. Let's just relax, young lady. Is there any way we can listen to some music now? Of course. What adds color and fun to the school life is nothing but the so awaited and excitement-filled picnics that are held yearly. It is with jubilant hearts that each student looks forward to the mid-half of their academic year when they are taken for their picnics. Prior to the picnic, students are seen deciding on the destination of their picnics with a spirit of unanimity. What captures the spirit and joy of the picnic is the sheer happiness of getting to have fun along with their classmates and teachers and forgetting about their studies.
It is that occasion when the teachers get to know their students and relive the joyous moments by indulging in fun and frolic. Such occasions in our school life help us capture beautiful and happy memories which will later be cherished in the bottom of our hearts. So here are some candid moments to end on a happy note. പണ്ടു പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കുടയും എടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല തന്നോടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ. കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ട് വരച്ച് പിന്നെ വാർമുടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട് ആ തോട്ടത്തിലുള്ളൊരു കൈതോലക്കൂട്ടത്തിനോരത്തു നിൽക്കണൊരാൽമരത്തിൻ ചോട്ടിലിരിക്കണ ദേവിക്കു ചാർത്തുവാൻ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ, എണ്ണെ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ. പണ്ടു പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കുടയും എടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല തന്നോടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ. കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ട് വരച്ച് പിന്നെ വാർമുടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട് പാട്ടിനും താളം പിടിക്കും പെണ്ണ്, താളത്തിനൊത്ത് നല്ല ചൂട് വെച്ചിടും. പാടത്തിനോരത്തവൾ എന്നും ഇരിക്കും തെച്ചി, പൂവ് പറിക്കാനായി മെല്ലെ നടക്കും. പാൽക്കാരൻ പയ്യനെ കാണാൻ വാഗമരത്തിൽ മറവിൽ നിന്നു, ആരുമറിയാതെ അവൾ എന്നും മെല്ലെ നോക്കിയിടും, പിന്നെ പുഞ്ചിരി തൂകിയിടും. പണ്ട് പാടവരമ്പത്തിലൂടെ ഒരു ഓലക്കുടയുമെടുത്ത് ചെറുഞാറു നടന്നൊരു കാല തന്നു ഓടി നടന്നൊരു പെണ്ണെ. കയ്യിൽ കരിവളയിട്ട് കണ്ണിൽ കൺമഷി കൊണ്ടുവരച്ച് പിന്നെ വാർമുടിയൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ല ചേലുള്ള പാവാടയിട്ട് തോട്ടോരത്തുള്ളൊരു കൈതോലക്കൂട്ടത്തിനോരത്തു നിൽക്കണൊരാൽമരത്തിൻ ചോട്ടിലിരിക്കണ ദേവിക്കു ചാർത്തുവാൻ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ, എണ്ണെ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ. പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ, എണ്ണെ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ. പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ, എണ്ണെ പൂവുകൾ കൊണ്ടുപോയോ. Homeschooled, yet you were naughty as a child. How did your mother manage that? Time and again, my mother used to help me from the wrath of my father. I remember one instance in particular. To keep at bay the evil eye of those who were envious of her only surviving son, my mother used to apply a black dot on my forehead. கனவுகள் தேய்ந்ததென்று கலங்கிடக்கூடாதென்று தினம் தினம் இரவு வந்து தூங்க சொல்லியதே. எனக்கென உன்னை தந்து உனக்கிரு கண்ணை தந்து அதன் வழி எனது கனா காண சொல்லியதே. நீ அடம் பிடித்தாலும்
அடங்கிப் போகின்றேன். உன் மடி மெத்தை மேல் மடங்கிக் கொள்கின்றேன். தனதானந்தரனந்தம் 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 தனதானந்தரனந்தம். பருவங்கள் மாறி வர வருடங்களோடி விட இழந்த என் இணைமைகளே உன்னில் கண்டேனே. எழுதிடும் உன் வீரலில் சிரித்திடும் உன் ஏதழில் கடந்த என் கவிதைகளே கண்டு கொண்டேனே. துருவங்கள் போல் நீளும் இடைவெளி அன்று தோள்களில் உன் மூச்சு இழகிறதென்று. தனதானந்தரனந்தம் 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 தனதானந்தரனந்தம். നിനക്കൊരു താരാട്ട് ഇവളൊരു പൂന്തൊട്ടിൽ ഇടയിലെൻ്റെ മിഴിയാകെ ഈറനൂറുന്നു. ഏതുമേ താങ്ങുമേ ഭൂമി ഞാനില്ലയോ നിൻ കനവിൻ കൂടെ വാഴും ദേവസംഗീതമാണു ഞാൻ. മനസ്സിൻ മടിയിലെ മാന്തളിരിൽ മയങ്ങൂ മണിക്കൊരുന്നേ. കനവായി മിഴികളെ തഴുകാം ഞാൻ. ഉറങ്ങൂ നീ ഉറങ്ങൂ. ബൻകെ തേരാ സായ मैं तुझको थाम लूं. उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं. बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं. उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं. रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी. तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी. मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला. तेरी उंगली पकड़ के चला. ममता के आंचल में पला. माँ ओ मेरी माँ तू मेरा लाडला. माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला. ഒരു ദൈവം തന്ന പൂവേ കണ്ണിൽ തേടൽ എന്ന തായേ. ഒരു ദൈവം തന്ന പൂവേ കണ്ണിൽ തേടൽ എന്ന തായേ. വാഴ്വ് തുടങ്ങുമിടം നീതാനേ. വാഴ്വ് തുടങ്ങുമിടം നീതാനേ. വാനം മുടിയുമിടം നീതാനേ. കാற்றை போல நீ வந்தாயே. சுவாசமாக நீ நின்றாயே. மார்பிலோரும் உயிரே ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே கண்ணில் தேடல் என்ன தாயே. நெஞ்சில் ஜில் 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 காதில் தில் 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 கன்னத்தில் முத்தமிட்டாய் நீ. கன்னத்தில் முத்தமிட்டாய். நெஞ்சில் ஜில் 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 காதில் தில் 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 கன்னத்தில் முத்தமிட்டாய் நீ. கன்னத்தில் முத்தமிட்டாய்.
the Bhavan, your home, was it full of happiness as the name suggests? Yes, literally it was. We used to celebrate all the festivals irrespective of all barriers set by man. അങ്കനമാർ മൗലിമണി തിങ്കളാസേ ചാരുശീലേ അങ്കനമാർ മൗലിമണി തിങ്കളാസേ ചാരുശീലേ നാഗവല്ലി മനോന്മണി രാമനാഥൻ തേടും വാലേ മാണിക്യവാസക മൊഴികൾ നൽകി ദേവി മാണിക്യവാസക മൊഴികൾ നൽകി ദേവി ഇളം കോവടികൾ ചിലമ്പു നൽകി തമിഴകമാകെയും ശൃംഗാരറാണി നിൻ പഴമുതിർ കൊഞ്ചലിൽ ചോലയായി തമിഴകമാകെയും ശൃംഗാരറാണി നിൻ പഴമുതിർ കൊഞ്ചലിൽ ചോലയായി നിരിഗ ഗരിഗ സാരി ഗരിഗ പഗരിഗ പഗരി ഗരി ഗരി സാരി ധരാ I'm reminded of a speech you made on first Diwali of independent India on 12th November 1947. Yes, I remember one line. True light comes from within. I asked people if they can lay their hand on their heart and say that every sufferer, whether Hindu, Christian, Sikh or Muslim, is your own brother or sister. What we need today is the light of love in our hearts.
daughter. My dear Indira, on your birthday, you've been in the habit of receiving presents and good wishes. What present can I send you from any present? Indira Gandhi was 10 years then. No other father would have educated his daughter from prison. It was the summer of 1928 when I began writing letters to Indira, who was in Missouri at that time. I talked to her about how life began in the universe and on a wide range of topics, including languages, trade, history, geography, science, ethics, and evolution. I continuously wrote to my daughter from prison as I didn't want my child to be devoid of my understanding of the world. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽസ്, പി ടി ജോസഫച്ചൻ, വൃന്ദ മാം, സഹ അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ, ഈ ശിശുദിനത്തിൽ ലയോളയുടെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് ശിശുദിന ആശംസകൾ. നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കാണും, കണ്ടു കാണും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു കാണും സന്തോഷത്താൽ. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ലയോളയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല. ഈ അവസരത്തിൽ നാം ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടികളോട് ഇടപെടുക? അവരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് മാധ്യമ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും കച്ചവട സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായി ഒത്തിരിയേറെ കുഞ്ഞുമക്കൾ, പെൺകുട്ടികൾ, സഹോദരിമാർ, അമ്മമാർ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയും വധിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈശ്വസഭയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായ ലയോളയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വളരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളൊരു മനോഭാവമായിരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരോട്, കളിക്കൂട്ടുകാരോട്, കൂട്ടുകാരികളോട്, അമ്മമാരോട്, സഹോദരിമാരോട്, പെൺകുട്ടികളോട് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്? നമുക്ക് സ്നേഹവും ആദരവുമാണ് അവരോട് വേണ്ടത്. അവരെ ബഹുമാനത്തോടും ആദരവോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി വേണം കാണുവാനും നമ്മൾ അവരോട് ഇടപെടുവാനും. അവർ നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ തുല്യരാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ കുറച്ച് കാണേണ്ടവരല്ല. ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ശിശുദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത് എന്ന സത്യം ഇന്നത്തെ തലമുറ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് കുടുംബം നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വീടിന്റെ വിളക്കാകാൻ കഴിയുന്നത് ദിക്കാണ്. പക്ഷിക്ക് ഒരു ചിറകുകൊണ്ട് മാത്രം പറക്കാൻ കഴിയാത്തത് പോലെയാണ് സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനാകാത്തത്. അമ്മയായി, ഭാര്യയായി, മകളായി, സഹോദരിയായി, മുത്തശ്ശിയായി ഒക്കെ സ്ത്രീ പുരുഷനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് അവളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ എവിടെ പൂജിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ദേവതമാർ വിളങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയെ പോലും ദേവിയായി കണ്ടാണ് നാം ഉപാസിക്കുന്നത്. മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാൽ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഗുരുവിനെയും ദൈവമായി കാണണം എന്നാണ്. ഇവിടെയും പ്രഥമ പൂജയ്ക്ക് അർഹയായിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയാണ്. അമ്മയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ജീവരക്തം മുലപ്പാലായി നൽകിയാണ് അമ്മ മക്കളെ വളർത്തുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി സ്ത്രീയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. സ്ത്രീയോട് ഒരിക്കലും ശത്രുതാ മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കരുത്. സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ തലമുറകളില്ല എന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കി കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. Every child is gifted
They just unwrap their packages at different times. Colors are for kids. Adults play with emotions. Children are like flowers who attract people from all over, whose colors always bring colors to others' life. Children are like rainbow, filled with colors and enthusiasm. They are like colors, ready to color the world with their creative imagination. Different states, different languages, different religions, different culture, but the passion, India, our motherland. The pandemic scenario has made life tough, but it also brought us together, as usual, in a collective effort to make each other kinder, braver, stronger to face the days ahead. Our greatest pleasure lies in bringing smiles on our children's face and creating some moments for them to remember in the future. Let us continue to celebrate the day of our children and also salute our motherland as she never ceases us to amuse us. Be proud of our unity in diversity and Happy Children's Day! Wake up now. Are you sleeping? Chachaji? Chachaji? Where's Chachaji? Where did he go? I guess you were dreaming. No, that felt real. Now I know a lot of things about Chachaji. I can't wait to share with our children.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे